హలో గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు మనం చేసేది చెస్ట్ అండ్ అబ్డమన్ చేస్తున్నాం, ఫుల్ బాడీ ఎక్సర్సైజ్. జిమ్ బాల్ మీద చేపిస్తున్నాం ఎక్సర్సైజ్. ఇవాళ మనతో పాటు చేసేది శుభమని చేస్తున్నాను అబ్బాయి. పుషప్స్ చేస్తున్నాం బాల్ మీద, జిమ్ బాల్ మీద పుషప్స్. చూడండి, ఫిఫ్టీన్ రెప్స్ చేయండి. ఇది పొజిషన్ అట్లా చూసుకోండి. బాల్ మీద వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి చెస్ట్కి అండ్ హ్యాండ్స్ అప్పర్ బాడీ పడుతుంది అన్నమాట. పొజిషను అట్లా బాల్ చూసుకోండి. సెకండ్ వేరియేషన్ వచ్చేసి జిమ్ బాల్ మీదనే రివర్స్ క్రంచెస్ చేస్తాను లెగ్స్, లోవర్ అబ్డమన్ కోసం. ఇది చూస్తాను. ఇది వచ్చేసి లోవర్ అబ్డమన్ మీద పడుతుంది. ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ 3 సెట్స్ కోర్ మీద చేయండి. ఈరోజు మనం చెస్ట్ అండ్ అబ్డమన్ కోసం చేస్తున్నాం. అది జిమ్ బాల్ మీద చేస్తున్నాం అన్నమాట ఎక్సర్సైజ్. ఇది ఇంట్లో ఉంటే చేసుకోవచ్చు, జిమ్లో అయినా సరే. వేరియేషన్ ఇవాళ దీని మీద చేపిస్తున్నాం. నార్మల్ దానికన్నా ఈ జిమ్ బాల్ మీద ఇది ఒక వేరే డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. వేరే నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి మెడిసిన్ బాల్ మీదనే, జిమ్ బాల్ మీదనే డంబుల్ ప్రెస్. చూడండి, పొజిషన్ చూసుకోండి. ఇది పొజిషన్. చెస్ట్ మీద ఫోకస్ చేయండి. చూడండి, ఫుల్ టైట్ పైకి వచ్చిన పొజిషన్. బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. నార్మల్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బాల్ మీద చేస్తే మెడిసిన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కొంచెం ఎఫెక్ట్ కూడా వేరే పడతామండి. ఇంకా ఇప్పుడు హెయిర్లో చేస్తున్నట్టు ఎక్సర్సైజ్. ఇది కూడా 15 రెప్స్ చేయండి. ఇందులో కావాలంటే వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. మేక్ షూర్ చెస్ట్ మీద పడుతుంది, చెస్ట్ కోసం. ఇది బాల్ పైన డంబుల్ ప్రెస్. ఇది నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి సేమ్ పొజిషన్లో డంబుల్ ఫ్లైస్ చేస్తున్నాం. బాల్ పైన డంబుల్ ఫ్లైస్. పర్ఫెక్ట్. స్క్వీజ్ వచ్చేసి బాగా. ఇవి కూడా 15 రెప్స్ చేయాలి. మెయిన్ బ్యాలెన్సింగ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. జిమ్ బాల్ మీద డంబుల్ ఫ్లైస్. ఇది వేరియేషన్, 4th వేరియేషన్. ఇది 5th వేరియేషన్ వచ్చేసి క్లోజ్ గ్రిప్ డంబుల్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం. డంబుల్స్ అట్లా పెట్టేసి క్లోజ్ గ్రిప్. ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ చెస్ట్ కోసం పడుతుంటే, నాకు ఈ చెస్ట్లో ఫ్యాట్ ఉన్న రెడ్యూస్ కావడానికి దానికోసం. మెయిన్ ఫోకస్ చేయాలి చెస్ట్ మీద. లాస్ట్ వేరియేషన్ ఇందులోనే డంబుల్ పుల్ ఓవర్. 6th వేరియేషన్ వచ్చేసి మీకు వెయిట్ కావాలంటే పెంచుకోండి. ఇట్లా దీంట్లో బ్యాలెన్స్. ఈరోజు మనం చేసిందంతా జిమ్ బాల్ మీద చేస్తున్నాం. దీని మీద చేస్తే ఏంటంటే నార్మల్ కానీ దీని మీద బ్యాలెన్సింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది బాడీది. ఇది కూడా సేమ్ పుల్ ఓవర్, డంబుల్ పుల్ ఓవర్ 15 రెప్స్ చేయాలి. ఫోకస్ చేయాలి చెస్ట్ అప్పుడు మొత్తం అంతా, చెస్ట్ మీద ఫోకస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చి అబ్డమన్ చేస్తున్నాం. ఇందాక చెస్ట్ చేస్తాము, ఇప్పుడు అబ్డమన్ కోసం చేస్తున్నాం. అప్పర్ అబ్డమన్ కోసం క్రంచెస్ చేస్తున్నాం బాల్ మీద, సేమ్ జిమ్ బాల్ మీదనే. చూడండి, ఇవి 20 రెప్స్ చేయండి. వైల్ కమింగ్ అప్, బ్రీత్ అవుట్. Going on, breathe in.
ఇవి 20 రెప్స్ అండి ఈచ్ వన్. ఇది అబ్డమన్ కోసం 20 రెప్స్, స్ట్రెంత్ కోసం 15 రెప్స్. 20 to 15 రెప్స్. యాప్స్లో ఇంకోటి వేరియేషన్, లాస్ట్ వేరియేషన్ లెగ్ రేస్. బాల్ పెట్టేసుకొని బాల్ క్యాచ్ చేసి లెగ్ రేస్ చేయాలి. చూడండి చెప్పండి, స్ట్రేట్ లెగ్ రేస్. ఇది వచ్చేసి లోవర్ అబ్డమన్ కోసం. ఇందాక అప్పర్ అబ్డమన్ చేసాం, ఇది లోవర్ అబ్డమన్. ఇది టోటల్ 8 వేరియేషన్స్ అయిపోతుంది దీంతో. మెయిన్ బాల్ మీద బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి. వైల్ కమింగ్ అప్ బ్రీత్ అవుట్, గోయింగ్ డౌన్ బ్రీత్ ఇన్. ఇవాళ మనం చేసింది ఫస్ట్ బాడీ వెయిట్ ఎక్సర్సైజ్ 2 వేరియేషన్ చేసాం, పుషప్స్ అండ్ నీ రేజెస్. నెక్స్ట్ చెస్ట్ వర్కౌట్ చేసాం 4 వర్కౌట్స్. దాని తర్వాత అబ్డమన్ చేసాం 2, అప్పర్ అండ్ లోవర్ ఎగ్. అండ్ ఇప్పుడు ప్లాంక్ చేస్తున్నాం, లాస్ట్ వేరియేషన్. ఇది మనం ఎవ్రీ టైంలో చేస్తున్నాం. సేమ్ చూపిస్తాం ప్లాంక్ చేసుకోండి. ప్లాంక్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ మనం ఎవ్రీడే రెగ్యులర్ చేస్తుంటాం, ఎవ్రీడే ఆల్టర్నేటివ్స్. యా ప్లాంక్ పొజిషన్ ఇదే, ఇంత ఉంటుంది తెలుసుగా. ఇది 9th వేరియేషన్. పొజిషన్ సేమ్ ఇట్లా ఉండాలి, నీ స్ట్రేట్ ఉండాలి, హిప్ స్టమక్ లాక్ చేసి పెట్టాలి. ఇది కోట్ టైట్, హిప్ ఇదే లెవెల్ ఉండాలి మొత్తం బాడీ అంతా. చాలామంది చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ చేస్తుంటారు ప్లాంక్ది. ఇది ఉండాలి ప్లాంక్ పొజిషన్. ఇది కొంతమంది ఇక్కడ నడుము బెండ్ అయిపోతుంటుంది, ఇది కరెక్ట్ ఉంది, ఇట్లా ఉండాలి. అది బెండ్ వేసడం వల్ల బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంటుంది. ఇది స్లోలీ మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. సెకండ్స్ 30 సెకండ్స్ 40 సెకండ్స్ పెంచుకోండి. మ్యాక్స్ 30 చేయండి ఫస్ట్ సెట్స్. ఈరోజు డే 1 చెస్ట్ అయిపోయింది వర్కౌట్, చెస్ట్ అండ్ అబ్డమన్కి. అది జిమ్ బాల్ మీద చేస్తాము. రేపు వచ్చేసి వేరే ఎక్సర్సైజ్ చెప్తాను.